thành, chúng ta hãy khấn nguyện và tập trung. Quý thầy sẽ tụng bằng tiếng Tây Tạng. Nếu chúng ta biết tiếng Việt thì chúng ta có thể tụng ba điều thường niệm và bát thiên đô xuất. Trong thời gian tụng hai cái bản đó để xong mà ngài hành trì chưa hoàn thành thì chúng ta hãy tiếp tục niệm câu chú của Phật Độ Mẫu ta ra.
Gema shima nyangye di chayani soha omda da dembe dipa chenpo jompa nima chaksa wel jai number dema ye ngangne gupe rikpa humle joma nima chaksa dada Nambe sabani rira mandara tambi che jiten sona yowani ma nambe dada chen chana nama harani jutu tarai jitana pani sama taksa ya po ladamiyam chite Une kochak jawa jingi nyempa tsama taksa genpe jane bola rasa arani jutu tarai jitan aparimne sama janjan mola shive tuta yanda dema Rapchoni ma sawe gitu bade dan chaksa wani nishut sati. Neda upo tazi shiwa ta jida ta shipe zedo Jaya Rama Jigwa Jira Koda Kote Jira Jinga Jaya Tenjo Lama Jindra Wa Jindra Rama Tazo Jwa
Dhamma Jimbe Shinje Lapa La Tene Ketenje Laman Deya Nala Taban Zambhala Sabe Jena Gowa Jeba La Pate Juba Geji Zoka Yimba Dada Chuji Je Toman Deya Tsambe Jela Suzu Nesu Sungu Che Kedema Nana Suzu Jeba Gotsaba Jangye Banjo Ra Suman Suman Gyana 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 Bayan Wana Yawa Banga Bezang Bezuman Suman Gyana Bayan Gyana Wana Yawa Banga Bezang Suman Suman Gyana Gyana Bayan Gyana Wana Yawa Banga Bezang Suman Suman Gyana Bayan Gyana Wana Yawa Banga Bezang Tangi Turkiye Hone Oza Odur Ture Doji Saji Losu Ture Doji Lawa Dindu Ture Doji Kuro Koji Ola Dindu Doji Lawa Tamji Jan Doji Bayi Ajan Pasame Batumbi Jidu Jibi Chiro De Keban Jibi Meta Kato Nangi Mebun Shuju Turi Us Dada Lomande No Tsubaji Ombenza Raja Raja Ombenza Raja Raja Ombenza Ombenza Raja Raja Ombenza Raja Raja Oh yeah, Zambhala. Welcome and Tashi delay to everyone. Ndamon tasa tasa loseni chosone ro loseni chosone de shosene kapeche dela tene ngante jaya gogo chumbase jaso te gawo shita chu mochin tujichi de saman tujichi shuyayi tene teta tijin chance sama tuya chumbase tuya yomba dela jujinji gogo juje mamba san tuya yomba juje ma san tuya yomba jaza tende chumba, jaza tarende tambo tela chansugi Roma kashi regu cheba nanda ane Zambhala sabi jana chi goyos tene jizo Roma nishu zaji ki jana chi goyos tene jambiya ro jambiya arapaza jambiya jana sabi jana chi goyos tene kuma chen tiso rinpe chen piyare tashi tambo tela tan Zambhala sabi jana 다 제나 피야라 다 대가지 피야기야 말 대가지 잘라이 마송이 지켜는 나서 제셔 저저지야 말 저한테 제나야 그런 타도 여담이 하고 막 그런 원세나디 우예미 하고 저는 정말로 소비제나 고야라 소변지 제외 좀바 가르고서나 소변지 제외 좀바 나제 강고 나제 라지 라지야 될 배찬나도 지제위 네, 이 나지 얘는 반반도 눈제게 얘는 좀 눈제 또마 잠발라 서버지 제초제는 주바제 소아도 로미도 소아도 발라서 참망원도 송심바 내 제고 참망원도 송심바 나 돈이 제고 다 너도 송심은 다 로메제를 발라요 로메제에 온도 좀 가려서나 네 주차 먼저는 모두 당국이야래 주 나만 보시면 주자님 모두 송심도 온도 당네 그것을 보고 먼저지 마소와 매자오스 소와다고 그래요 소와다니 치었어 제가 대인자 소와다 빌레도 다시 라마테야 있는 탐에 받지라 네 소소기 주 제나 쉬고 삼바제나 제나 야부지 다 두마 제나기 제노 차장 다 두마 제가 라마테야 차나도 이제 제반난다 제주제네 냠 두바 제반난다 차서 응원에 자
lama chana doji ngokson yu yu nyambi memba chena ane diya ki chenla ju memba cheya soso memba ta ine gongong zangye la teni chenla chechung jiban ju gangala jiban ju ma chenla soso ki memba kazi yabo deba kazi ichi kazi yoba ina tena tezi ki chenla ju chezang ta kanda shuma kwa chi lama yidang chana doji ngo yeme la 파만 Zambhala sobi jena shiwi yende, dajian lu nga, dusan geso da jeba, rinchen mandra zambi namba shadi, deba meba binyambi gwane mandra, de le lao kaya ma, dajian lu nga, yison, lungju, dusan geso, dusan ji gesa da jeba pugi yes. Nga so ta tenri ji, mando, rawa ta, deso jeba pugi yes. 제가 된들 풀고 여섯 멤버진 소소 말아라베 네 그래서 혼자 마봐 집에 가도 말아라발 게 표야요 말아 미세 자라 마선의 게 표야요 다 롱아 있어 치라 풀고 있어 아 스지라 손주도야 당한테 나로 치스 lunga yisu ya kanga pusa ta wancha zani yo ma ro kurang la wancha yo ma lunga yisu ya pusa ta dogo dansa ma menda kala de ma zhero chi chi shela de na ro chi chi jaza ten nanda da jin lunga yisu pusa wa da jin lunga de jin mandra zama doba me ba minya me go ne mandra puya ne ta ka ji go la mi ka jin du ne ge ta nyam ne ji yin su ka jin du bi nyam ne ji 냠내 야부치기 진짜 천대 나가 손을 가야 땅에 쉬고 거기야 그래서 아 먼저도 뒤지 피하지 Um, so here to begin with, hello and welcome to everybody. I have met some of you before, and I'm very happy to be able to meet with you again. I'm very happy to Ở đây tôi đã kind từng of gặp request this invitation from lần đầu to tiên. come here and to be able to give this kind of set of offerings, these various empowerments. So thank you for that. It's not like Ở happen to come together, but there are many causes and conditions that have to come together for this to happen. So all of those have come together such that we are able to have this opportunity. And as according to the wishes of some of the students, they requested an empowerment of Arya Zambhala, Yellow Zambhala, as well cái việc as họp mặt Tara empowerment and the empowerment of Orange Manjushri, the Arapatana, the and so in order to have an empowerment be successful, I can offer the empowerment. But you, whether it is beneficial or not, really depends upon your own level of faith and devotion. What will happen with that empowerment is really kind of dependent upon you. So there are certain stages that need to be completed from the Lama side, from the Guru side, engaging in the kind of practice of a self-initiation, imagining myself as a Vajrapani and so forth, and then going through the process of accomplishing the vase, offering a torma in order to eliminate any sort of obstacles. And then I have made a request on on behalf of you as the students in order to receive this empowerment. So then there are kind of the stages for preparation for from the student side. And first, that sort of being cleaned, we usually do a washing before we come to then be at the empowerment and make a request. This is something where an empowerment is not given unless there is a specific request for it. And it's not possible to make this request imagining that the Lama is an ordinary being, but rather one should train in pure appearance, imagining that it is Vajrapani in actuality giving this kind of empowerment. And your level of devotion, your level of faith and conviction in this is really what will determine the kind of benefit that comes from this empowerment. I can give it, but whether it benefits or not is really dependent upon your level of conviction and faith and viewing the kind of guru as inseparable from Vajrapani, from Arya Zambhala, and really making that pure, clear appearance is going to make a
big difference. And so when we do the kind of request for such an empowerment, we imagine offering all of our virtues of the 3 times, all of speech and mind. And so someone might think we do this offering obviously in an imaginary kind of way. We imagine that we are giving all of this. And someone might think like, well, if I give my body, speech, and mind, well, then what's left? What does that mean? And so here we need to recognize that the offering of our body, speech, and mind isn't to sort of like we don't have control over them anymore, we don't have authority, but rather we are committing ourselves to accomplishing. You're receiving instructions upon a particular practice and making the kind of commitment to engage in that practice. Use our body, speech, and mind to accomplish according to the teachings of the master. So here, in order to begin the empowerment, we are going to, I have already completed the stages for the Vajra master, doing the self-initiation and so forth, and making a request on your behalf. But then from your side, one needs to really make a sincere kind of offering of body, speech, and mind, requesting the bestowing of this empowerment and making that kind of commitment to going forward, use one's body, speech, and mind in order to accomplish the words of the master. So this is, again, thank you all for having given me this opportunity. I'm very happy to be here, and I rejoice in there being all of the kind of causes and conditions necessary for this to come about. Y giáo phụng hành, đó là cái nguyên tắc để chúng ta muốn nhận cái lễ gia trì hay quán đảnh. Cho nên để khẩn cầu để nhận được cái lễ gia trì này thì chúng ta hãy cúng dường bằng Đà La bản ngắn. So now we'll be offering a mandala for the purpose of requesting this initiation. Xin mời Dr. Hiếu. Dr. Hiếu,
Nama tamba kinam ye chukur kala kenze chujin jitita sampe je zimala zabke chuyin chapa tuzo. Tamba kinam ye chukur kala kenze chujin sampe je zimala zabke chuyin chapa abduzo. Ya kami apa ya? Nè. Dạ, xin mời quý vị ngồi xích lên chút, tại vì đằng sau có nhiều người ta không có chỗ, thì xin mời quý vị xích lên để cho mấy người đằng sau người ta có thể ngồi được. Ya da. Dashi, da tarzimbo ne chö nye ga, yunga tindre yu sarı. Gabu shinda chö. Chö gu tanda kale jaya de kechimbo re, sama gi. Soso gi ta pajyo ma jyo ma,
chöla döni yödeni tindriki da meri chadyo jasa te susu pyujyo suga dona chiya de yabu shirar gabu chu ta tari shuya de nga su tarin de nyamdo ruru chiya de chuyoge tuanda re misa tuanda denpa chi yunyagi chedu ta ruru chiya re misa tuanda denpa yunyagi chedu ta jena shuyo re chesan teyin za tende yunyagi cheba la gonglong la raba gonglong la ra le yo re tanda nyena chawa nyi su toma gonglong zangye gi che zangye gi wange ta chawa zangye chagyo re chesan teyin za gonglong te la tab che chung mongba yo rinpa yo re chesan teyin wange ta njugi yo ba yin za toma gonglong yabu chi chu ya de ta ge chimbo re chesan teyin za dewe tende ijen no le la sumba na jen ye dari nga so yeni mitse de to de kalun de wa chi milik je wa len sha to de ka me chu yu ngen da wa cha ya ma le range nam she gi jen de je wa thoma me ba ne ma jen yum ba se je wa thoma me ba ne danda pa de si zhe na na me je pa de ri du ge na de la ko ne de ba ko yi ne du nge ji ne de la ko ne de ba ma do du nge gi ne me ba be 야 다만 탐지 침도 살아야 저 투여 말이야 산지지 신경 답이 신경 나서야다 내 투야 가고 좀 있죠 재산 내요 말 재산 대인자 나 다르게 내가 될라 네 산노지 당고야 내가 소소 참에 동행 되요 말 대완 되요 대화 대야 내가 철석이 되지서 마인바 엔드 대화 미스 엔드 대화 제완의 처로기 제완의 처로 봐도 있네 된리기 대화지 주야 여바 있는 참면 되고요 되고요 다 봐도 저거 거 토만 매반이 제완만 발라요 디가는 되고요 대완 되고요 눈은 되고요 막 대위 된다라 깔래만 뭐 잡아래 대위 된다라 깔래만 뭐 잡아래 노 원래 이 무바 마르비 왕게 다 대완 되자 대주 주미시 능의 주 매겨 마시 주발라 때네 단단바도 완디는 코치 돼 우리 수능지래나 대사바 되기 되는 야지 수능 많이 빌래 냠바도 사샤바 되게 왕게 얘는 게 손을 마지야 근데 된로는 냠로 바 냠로게 내든 주주게 내든 코치 돼 그래서 koya de samba garuto nayo marasana tsende la shenja koyu ponzo la koa la shenja di wangi da diba megewa ji saba yina da ajanja gewa la soba ji druba yina ya tsende ki shenja da koa la shenja ki wangi tende ji druba yina da koyu ju la chimbar koyu denro ki ju la chimbar 다 년도도 지금 년도지를 지금 제가 된레진 다 과거. 야 된레게 동안에 땐도 타와지 단 되게 여나. 오야 과탄다 동해지 가서. 도대님이 상람 만변 타바더니 지지 미지시. 군중 크인 유를 마산나 거기서와 지수 메시베 송야로 된난다. 네. 도대님이 소통이 과타다 동의지가 예전도 통이 내가 탄도지로 제마두바 대왕게 답아도 코지 좀. So here, some individuals have come from far away. I mean, I have come from far away to be able to be here with you. And this is really wonderful. Making effort at the Dharma is something that we should rejoice in. Many of you are sort of taking up the tradition of your parents and into that, engaging in that, and I think that is very good, as well as those who are not. But here, to the purpose of our gathering here today is for the Dharma, to make our life
meaningful. And we need to understand how we go about actually making our lives meaningful. As it is said, there are two very important actions, one at the beginning and one at the end. Really, how we make our positive actions meaningful is by having a good motivation. Our motivation really determines the power of those actions that we engage in. And so there are different levels of motivation, but we need to take the time to set this at the beginning. So first, recognizing that this life we have right now is more wish fulfilling jewel. Like there is this continuity of consciousness that has traveled through many lives since beginningless time in samsara. We have cycled all the way to the peak of samsara, the highest kind of levels, all the way into the lowest hells, the kind of unrelenting hells. But all of those rebirths within samsara are in the nature of suffering. All of our actions that are motivated by some kind of things within samsara are not going to go toward gaining a definite kind of freedom, let alone the state of Buddhahood. And so here we're really mistaken. We want to be happy, all of us, and none of us wants to suffer. And we make so much effort trying to get happiness, but not knowing how to create the proper sort of causes for happiness or eliminate the causes of our suffering. We are constantly sort of engaging in actions that lead toward future suffering. So even when we do meritorious positive actions, if they are aimed at samsara, all that we can get from that is a good rebirth in the future. And when we engage, of course, as we do in negative actions, that will lead us to the lower realms. And so long as we have this kind of attachment to samsara, we are going to continue to engage in actions that lead us to repeated rebirth. And so wishing for a kind of definite freedom, a situation in which we are freed from the sufferings of this, as we need to contemplate the kind of suffering nature of samsara, the infallibility of karma, cause and effect, and recognize that as long as we continue to engage in karma, we will continue to take rebirth within this sort of suffering situation. So setting our motivation first, the kind of preciousness of this human rebirth, as well as the fact that whatever actions we do still motivated at getting something good within samsara, only going to lead to a sort of different state of suffering. So here we should really think about the wish for a definite sort of freedom. Of various levels of intention or motivation we can have. This is the kind of middling scope intention where we want to get out of that cycle of suffering. And so here again, this involves knowing what are the causes that are going to lead me to repeated rebirth. What will get me out? Chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết cách để đoạn tận gốc rễ của cái khổ đau trong sanh tử luân hồi. 다 개인 넘버를 무치 사면 손대어 제가 하고 그래. 근데 동해지 동해지 동해 차반도지 동해. 동해지 동해 돼서 돈도 선진이나 하고 그래. 주의 동해 돼야 다 순주의 동해 돼 동해 시야가 가시 시야 가시 시야 말. 차반도지 동해 동해 등 어쩌야 말. 동해지 동해 동해지 동해 다 내가 이제 소화대와서 다 동해지 라진 차대요. 동해지 라진 유 동해 라진 차대요. 그래서 대화 시에게 나서 이게 대단하다 주대요. 대단하 타시지는 강에 가려져야 소소 강에 져야 그래서 동해는 하바도야 차바도지 동해도 동해이 먹었어. 그래서 되게 코인 중간에 야부시에 봤지. 코인 중간에 가 토마 말해봐. 이바 되지질래. 선반나시다. 토마 말비 안게 랭에서 대 안게 다 거하고. 동행 엄마도 동행라 대wan 되시네. 무상와라 상와 동행라 나도
매발 다도 주마 된대진 되시베 왕 되시 된대 추베 왕게 딱 랭에 사발라 되네 과제발라요 차 제가 된대 가서 과들 제가 가서게 제사게 사변 잡았지 과 단도 제발내야게 사변 잡았다 같이 찬도스나 두개 사변 잡았다 차도 두개 사변 되나 두개 잡을 지를 마도 신도 살로바지 지를 마도 살로바지 지를 마도 아 두개 사변이 잡을 때 사가침바이는 나요 세상 아수 풍부데 두개 사변이 사변의 지위게 네 풍부지 차도 그래서 이 내년이의 지위 내가 년모가 지위기다 사진이 완전 풍부 능력이 추진이 풍부지 차도 제가 대인자 된게 능력 추진 능력 다 능력 뉴야데 풍부데 여자 다 능력 마음부지 뉴야 대왕의 능력 마음부지 전이야 대왕의 랭의 마음부지 사용이야 내가 다 능력이 너다 능력이 땡샤도 네 사진 야발님 풍부데 능력 너다 능력이 땡샤도 제가 대 야보 진과 선바치 된저기 다 양자 된저기 제와지 람바이나 다 능력이 최제만도 문도 능력이 최제만도 매바든 거 야보 선바치 신바 선바 제발라 된저진 잡을 능력도 사진 야발님 풍부되기 전제하라 가르고 사와 나든 좀 단세 안제반 좀 진세 되게 다 안쇼라 대왕게 안쇼라 차 진쇼라 나용왕게 다 랭게 마음부 사용이야 사용거 여반인도 자와 될 투도 자와 래 디드 잔 아주 샤담제 디드 디바도 내년 디드 잔 디바 다바 있나야 디바도 다바 있나야 디 유무바도 다 매바 있나 눈에 유하게 자유주 유무바도 다 매하야 유무비 왕기 유무 신배바 있는 유무 왕기 레사는 양자 저비 눈에 유무 그래서 눈에다 눈이 저비 눈에다 이 주단 제바다 다고요 눈에 줄 내년이 소요 눈에 데마지나 눈에 줄 내주군요나 유무비 군주니 소요 제가 다 되면서 눈에 되게 맨나 줄 내년이 매버치 매버치고도 제가 대제고 여바 인자 다 대제야기래도 다 사장지 라오강 그래서 제고 라오강이 미스 단단단 바지 제고 여러 제고 드네지 라오강이 미스 단단단 바지 제야라 어야 다 미선들라 다 너도나 미선들라 평소 초바 자진 평소 초바 상고요 최년의 지역이 자진 퇴진 평소 초바 그거 근데 유명하게 체도 다시 지나 쉬고요 삼았지 무슨 So here we need to recognize the kind of defects of samsara. As De Lama Tsongkhapa has said, if you make no effort to ponder the faults of true suffering, and wish for liberation will not arise. And if you do not contemplate how the origin leads to samsara, you will not know how to eliminate the root of samsara. So here, the kind of suffering that we talk about are unsatisfactoriness. We can talk about three levels of this. There is the suffering of change, and the suffering of pervasive suffering of conditioned existence. So even animals are able to recognize suffering feelings as suffering and want to avoid them. Suffering of change really is referring to those kinds of contaminated happinesses. It seems like this thing is really going to give us pleasure, but it's actually in the nature of suffering. And so here there's some of us who are really able to recognize the kind of suffering of change, that this thing we think is giving us happiness actually isn't in the nature of happiness. But we're not really introduced yet to the suffering of the pervasive suffering of conditioned existence. And so here, when we look at what creates this kind of suffering situation that we talk about, really these contaminated, appropriated aggregates that are taken up due to the force of karma afflictions, then it is really
root of that, the very kind of seed that begins all of that, is this beginningless ignorance, this ignorance that we have had since beginningless time, and due to that kind of mistaken attitude. And here there are multiple sort of mistaken attitudes, holding that which is permanent as being permanent, that which is in the nature of suffering as being sort of pleasure, happiness, that which is lacking a self to have a self. We are mistaken in those ways and thereby create then various karmas. And so we can think about it like if the sort of actions that are motivated by ignorance are likened to a seed. It's like a poison seed. If you plant a poison seed, then everything from that Không bao giờ poisonous. cho You sức can't eat the fruit of it, or it'll make you sick. So if we act in that way, it's a great law. From the point of having taken up these contaminated aggregates due to the karma and afflictions created, they're in the nature of suffering. It's like they're containing suffering, they're the support of suffering. This is how we then create more suffering. So here we should recognize that if we continue to act in the same way, then we will get this again. And these kinds of contaminated, appropriated aggregates that are taken up due to karma and the afflictions. When we have the kind of various afflictions, we then engage in negative karmas, engage in karmas that create kinds of experiences in the future. And so here, particularly, the very root of that is grasping at a self and the kind of self-cherishing that comes from that, like and then, oh, I need the good thing from me. And then we create various negative karmas. So the root, the very fundamental seed or root of all of this is ignorance. So even if we are to say purify our negativities, we try to get rid of all of those negative actions that we have done in the past, due to the presence of our afflictions, we are going to again create the causes for suffering. So seeing that kind of resultant suffering, understanding what the origin of that is, if we don't want to suffer, we know that we then need to get rid of the causes. So here, really, to make our life meaningful means to address this kind of situation that we are in now. If we have pondered, thought about the kind of faults of true suffering, then we will recognize the situation that we were in, and then we have the motivation to remove the kind of cause. So we need to be able to recognize the sort of suffering situation that we are in, and also the causality that brings it about. And so here, in order to be able to really practice the Dharma, we need to have certain conducive kinds of conditions. We need to have good conditions in this life. And so this is really the thought behind requesting this empowerment. We are requesting this empowerment in order to be able to get those kinds of conducive conditions that allow cái nhân nào để to chúng be ta able to practice, that allow us to be able to develop in the Dharma, eventually eliminate that ignorance from its root. So here, this particular practice, one is requesting in order to have those kinds of conducive conditions for really striving for freedom from this cycle of suffering. cái tập hợp của các cái phiền não là nghiệp và phiền não. Nên muốn giải thoát những cái khổ đau đó thì chúng ta cần phải tu đạo, phải thực hành, phải tu tập như thế nào để con có đủ điều kiện để tu hành, để có thể tiếp tục tu đạo, thì con xin nhận cái lễ gia trì này để con đủ cái điều kiện, đủ tài sản vật chất, đủ tư lương phước báu để chúng con tiếp tục thực hiện cái con đường tu đạo của mình. Cho nên con nhận cái lễ gia trì này. Chúng ta phát cái động cơ như vậy để nhận cái lễ gia trì. Tăng Quang Long nhìn là giả sản. Tăng ngã rồi, đúng cái sự, bên mình nên nói cái vậy nó nasa thì trái à, chế độ số cái mình nasa trái à, tháp sĩ chế trái à được, nasa trái à, 대화 지어로, nasa tên được 시야, 시위기 대화 지어로. 대야 나서 주당 제발 수능서 많이 봐 양자 나서 지야기 주당 제발 봐 시야기 시대지요 된도요 제도 매주라서 제발 나중에 눈에 거의 눈에 땐도 시위 고바 대야 눈에 주다 제발 땐도 시위 고바데 타바 제발 시대 땐도 타바 제발라 때 탑지지 남냐서 내고로 탑지지 남데 다 년중 chanju senyang tabi tawa
so you get lam te so cha de den ri lam te so nyang su ne ba che ba la so la cha jian da ji shu ba na da so la tuen jian de cha jian jo da tuen bi cha jian po song so ba ji go ge de che de da jian na shu ye nyang bi guan so an de bi si ya ji ni chi shu. So here, in order to pacify our suffering, like when we are sick and we identify that we are sick, we need to take the proper sort of medicine in order to alleviate that kind of chúng ta sẽ sickness. được We're striving thoát khỏi được cái bệnh. freedom from that suffering. But when we know that even in that state of health, sickness can come again, what we are really striving for here in this situation is kind of true cessation, that is a pacification of our suffering such that it never arises again. And in order to be able to obtain that, we need to develop the paths of renunciation, bodhicitta, and the correct view, realizing emptiness. And in order to really pursue those paths, we have to have the kind of conducive conditions. We need to have a sort of situation where we have the necessities to be able to practice. So for that purpose, we are then requesting this empowerment in order to be able to, again, have the kind of conducive conditions that allow us to pursue those paths of renunciation, bodhicitta, and the correct view. So we will be reciting after 3 times for the sake of requesting this empowerment when it comes time. Giống như là những tài sản, vật chất, sức khỏe và những thuận duyên trên con đường tu tập của mình, thì con sẽ xin nhận cái lễ gia trì của ngài Zambhala ngày hôm nay. Vì lý do đó chúng ta hãy dâng lời khẩn cầu và đọc theo ngài. Đấng kim can thủ. So recite after. Vì lợi lạc chúng hữu tình. Khẩn cầu đấng đại bi. So please bestow on, Master, please pay attention to me. Please bestow on me the complete empowerment of Arya Zambhala. Malu jenang zeduso. Doje zumba kunzuso. In order to be able to benefit all beings, please bestow on me the complete empowerment of Arya Zambhala. So imagine that having made this request, imagining the Vajrahole as Vajrapani, that he is pleased and grants your request. 파반 잠발라 ngosong du juye nyambi memba jiya jida negan denyi jang be chana doji shirana le tubi jaya ka ngoyi nyambi memba je dengi nanga la yang choju sanje da janju samba tangji be ngosong nanga la tunji pumbo deba da ngosong du juye nyambi memba ya wo je negi ene diye jenga la jiya taba tumu yi ngondo de tumu yi ngondo 같이 해고서나 고노 년중 고노 죄받은 코알 탄두기 성의 지고 지금 당겨 막 장주 생기 선바지고 완전하게 타다니면 선전 탐지기 된 조별 선지 고반 탑에 자녀입니다 장주 세마다 죄만 순지 지생 거야 대체도 장주 세 남발랑 엄마 년도 군조상의教授 니공을 비드네教授로 장도체 되네 디바샤바체 디바샤바 스드다 군조상의 저순도의 장도 줄라 담바 지고게 된 당겨마 근데 란줄라 디바 철침보 뭐 지여바이나 장주 섬제 두고요마 디바 철치 못해서 바지치는 장주 제와라 바지치요 다 디바 제가 대인자 디바라 서라고 토마메바는 단다바도 사샤비 디바라 차자바이나 디바 체메바 타메바지 야 나저 디바도 주스치 주바이나 잠블린 티나는 슝야메데 녀고얀다 보지 나 진리지가 다 디비 풍부지요
pombo se me sheba ji ta nga su ya ta diva de shadam chi ya de nga su lengen zo ji me se de la diva de jewa chi ma la ken do ya yo ma re diva de ken chi ba yin na nya so me ta me ba jewa la ya yin ba ji ta nge de 제가 디바텔 샤당 지야데 무슨 데난 게치슈지 디바를 샤당 지야자 제고야데 랭겐치 차려 데 제고야 가서나 근데 저거 또바 또잔체 저거 또바 또잔체 도시 태도 여바이나 너나 칼라만 뭐 세만 뭐진 너나 라소나 여 자조가 세만 뭐지 레소나 근데 사야데 게침바가 데 마자네 야샤바이나 구바 구잔차 저도 대나 대인 리뷰 폼보 받으면 봐지 사야라 얘네 땡지도 소베다 님부터 이제 강가 사야기 다 차진 용수 신드네 님바 가위기 다 차진 용수 줘봐 상라 참돼요 그 참비 갖도들라 다 샤다 맞아봐 샤샤 리바드 켄치 매야 보지요 봐지 내가 참제제 매야 보지요 봐지 매 야보지 라소나 매드 산의 자투여 봐지 때 마산 유샤번 때 구바로 제가 때 대인사 진짜 제가 대인사 다 디발을 샤던지야 무슨 데가 랭겐 개치슈 차돼요 단다가된 때라 자주선 줄을 제발이야 디바 샤던지고야 지지 So here, then, we should imagine that this is not just sort of like an ordinary place. Here, when one is requesting and receiving this empowerment, we should imagine that the Vajra holder is in actuality Vajrapani, our master is Vajrapani, and that this is like the pure land of Vajrapani, or that in actuality, the sort of Vajra master is Arya Zambhala, and this is like the celestial palace. This environment, this place is like the celestial palace of Vajrapani, and gathered like sort of like clouds in the sky around. Above all of this are all the Buddhas and Bodhisattvas of the 10 directions. And one is requesting this, going to, for refuge, as well as generating an attitude of bodhicitta in order to be able to give rise to the kind of various attainments. And this isn't just for ourselves alone, but this is the Mahayana Dharma held with an attitude of bodhicitta, whether that is fully sort of uncontrived, unfabricated, or one does this with sort of fabrication. One goes for refuge to the three jewels, then engages in purifying, confessing negativities. If we have really strong negativities that we have accumulated, this prevents us from being able to gain attainment, from being able to even generate an attitude of bodhicitta, actually. So one has, when we think about it, we have been accumulating negativities since beginningless time in samsara. They're beyond our comprehension. Like if we were to try to imagine all of those negativities having form, this world system would not be big enough to fit them in. So here, one of the main important activities of this life, where we have all these kinds of conducive conditions and the intellect to be able to understand, is to engage in the practice of purification and confession that allows us to sort of prepare the ground to then be able to receive various attainments, realizations, and generate bodhicitta, for example. So it's like if you were starving, really, really hungry, and you brought a whole banquet of food, you should eat that food. Of that. That's what you need to deal with right now. And so comes to engaging in confession, we have the sort of tools, we have the ability to engage in the proper antidote, we have the ability to rely upon the power of the field, the power of refuge, and so forth. We have those conditions to be able to engage in purification and confession. If there's a sick person who has really serious disease and out a doctor, they have the proper medicine, but they just wish to get better. They don't take the medicine that they've been given. And so too, we shouldn't just leave at this level of wishing for things, thinking, oh yes, confession and purification is important, but really to prepare our continuum to generate both, we need confession. 디발라 샤던지야기 더우시 참아
소소리 예dengi 차도요. 제가 대녀수 만년 버전에 내가 맞사지 뒤뒤 내가 맞사지 내가 차 저게 나오라네 군다 봐도 있는 내가 로로 내가 맞사 다 내가 차네 다 바로 제가 다 내 계속 타서는 다 야고 지기야 선서 다 계속 봐도 그도 여담이 하고 말어 그 강에 지 얘네 양 변조 영해요 변조 영해 나 가시도 변조 매봐 변조 강에 시부트네 되나 아메리카 용다 다 내가 지래가 인사트페 할렌 내가 렌페 돼요 단 변조 영해요 다 변조 영해도서가 다 안다 양자지 배 아서 조세 매버지 다 매버지 양자지 조세 매버지 돼야다 동거는 저 방방지와 사야 동주전이야 돼 그래서 다 조세성에도 계신분 조세성에 간단마다 게 뒤된다 조세봐서 조세봐서에도 계시슈지야 메시지야기 내가 제거를 메시지야를 내가 주면은 가고 내가 제거를 돼 어야 네 조세지체 주발라 최den시 주발라 만네바 내가 레투바 최냐네 지야 여바 저저저저 내가 있나 저저지야도 개침버 저선 도준 초시지야도 개침버 주발라 만네바 또야도 개침버 근데 유만 양네 지야 그거 야보지라 투로 간단만다 디바 선들 디바샤는 지야도 라바 있나 다 될 중체와 지야마 티켓도 지야마 Cái việc sám hối tội lỗi So là here, hiện engaging in the practice of confession and purification, this is sort of like work that we need to do. I mean, obviously, we need to do our sort of day job, but we should integrate the kind of practices of engaging in confession and purification because we don't know when we'll have this sort of situation again. Now, obviously, we need to work. There are those that sort về from tới hưởng lack of resources, and that can create obstacles to being able to practice the Dharma. But so too, you have those who have resources, who have possessions, but don't have any sort of sense of satiation or satisfaction. And so, no matter how much they have, they just want more. Like, well, I've saved 100,000. Now I need 1 million. Now I need 1 billion. And they just keep going for more and more. And so, that it creates an obstacle able to practice when we have any sort of satisfaction with what we have, but always need more and more. And so we do have to work. We do have to be able to sustain ourselves in a way that we're striving to get the conditions for continued practice. And so here, the kind of situation that we have now, particularly working in such a way as to integrate the Dharma regularly. I mean, we might say, like, oh, I'll put that off to retirement. Well, we don't know what that will be. So here, we should recognize doing confession now is important. 소난 또 데뷔 토네 레라브 토네 소난 빠도 매바지 사투야드 가르스나 아제 제바 통지지 두선도 사비 개와라 지수 여간 지야데 닌 타반네 여간지 지야데다 소난 사비 타올라는 매바 차기야래 저한테 근데 아니 제바 통지지 두선도 사비 개와라 지수 여간 먼저 다네 마저나게 타다냐면 선장 통지게 된대 탑자라나메가 조베 산지지 구방은 뭐지 진행자 타바자 이제도 장주스메 남바존 장주스메 남바존 제서지 줘봐 타다라 최전도 라바자 냠베고네 다 장동소야지. So here, this is kind of a commentary to what we will be reciting, which is up the Bodhisattva vows. And so here it
into rejoicing. So without merit, it's impossible to say accumulate sorry, to generate an attitude of bodhicitta or any other realizations. And so to accumulate a vast store of merit in a very easy kind of way is to sincerely rejoice in the virtues of others, really from the depths of our heart, feel joy at those activities of others. And in this way, we ourselves accumulate a powerful store of merit. And so with this that we are going to recite after 3 times, we are thinking that for the sake of all sentient beings equal to the extent of space, I myself am going to become a perfectly, completely enlightened Buddha. I go for refuge to the 3 jewels. I confess all my negativities. I rejoice in the virtue of migrators. Nguyện bảo I trì hold in heart the Buddha enlightenment. To the Buddha Dharma highest assembly, I go for refuge until I enlightened. To fulfill the aims of myself and others, con phát I will khởi develop the enlightenment wish. Having developed the mind of awakening, I invite all sentient beings as my guests. I will engage in the enlightening conduct. vì lợi I ích will chúng sinh. become a Buddha to benefit. I will recite this 2 more times. Tất cả từng tội chướng To the Buddha, the Dharma, and the highest assembly, to fulfill the aims of myself, con phát khởi tâm Bồ I đề. will develop the enlightenment wish. Having developed the mind of awakening, I invite all sentient beings as my guests. I will engage in enlightening conduct. I will become a Buddha to benefit all. 장주 선배 담방가 많다바 얘는 사도 타스 타바 타버스네 냠바 얘는 냠바 소주 마냐바 얘는 공도 펴바 제소 냠베 멤바든지 내 손바진듯이 Khi chúng ta đọc So that is the first 2 recitations. And with the third, we should think that we are, if we have not yet taken up Bodhisattva vows, that we have newly given rise to them. And those that we have taken before are increased more and more. If there has been any kind of degeneration of those, it is restored. So we will then recite this together the 3rd time. vi phạm thì chúng ta quán tưởng cái tâm Bồ đề. Khi giới Bồ Tát của mình càng ngày càng tăng trưởng. Đọc theo lần thứ 3. Con xin quy y ngôi Tam Bảo. I go for refuge to the 3 jewels. I confess all my negativities. I rejoice in all the virtue of migrators. I hold in my heart the Buddha's enlightenment. To the Buddha of the Dharma, the highest assembly, I go for refuge until I am enlightened. To fulfill the aims of myself and others, I will develop the enlightenment wish. Having developed this mind of awakening, I invite all sentient beings to be my guest. I will engage in enlightening conduct. I will become a Buddha in order to benefit all. Zambhala gongso tanda dala Zambhala sewe Zambhala ki jena maluba kuzu tuji jena maluba sewe zedu soho nyambi ta tumu yi sonde chi ma tumendo di sonde tiri. Ở đây chỉ có một lời khẩn So cầu. then following the taking up of these Bodhisattva vows, we will make the particular kind of request. Here it's just sort of a general request, but then is made for Arya Zambhala. So please bestow on me the empowerment of Arya Zambhala. So we'll recite this 3 times. Master, please pay attention to me. Please bestow on me the complete empowerment of Arya Zambhala. Arya Zambhala. Jena malupa zedu so. Jena ngoji kowa cheba la tene mama na haji gogo yore
yama 자주고 완전히 더 여바 있는 라지 제는 되요 자주고 완전 더 매바 있는 라지 미바 맞제는 되요 제나기 제노 주샤는 되요 제가 미바 제야 되라 네 범박의 사장 제바다 냥도 라마 예당도 세요 두관에 주요소 빠되면 봐 전에 엄마는 봐 집에 계지 소 단지 这吧接送年明白接，我们学院大家呢是对呢，东江去个人，那俺给，下站南面去碰不下站对去碰不的你，东北讲，去那个去堂街，咱妹妹把东北讲的，东北讲，咱东北俺来，那，老妈呢就生意红一去，这来用书就完了送过去。往来别嘛的阿来单位经过去，第单位经过去顶的，我嘛让叔叔生意赢罢了，因为生意赢罢了，那么一根咱们塞过去去，得了儿子穿的用书就把来塞，儿子穿那个就叫我世界，他们家了因为那边七八八对嘛把赚的七八不，就叫我他们家土年吧去，让给生就进去了。那是马春的时间呢就，俺是你们都说俺就差不多了说吧，那时间呢就为差不多了说吧，但营养时间呢就为东爱汤鸡写完去，时间呢就干了干对去呢，也要吃不起，吃不起呢，儿子村的用书去，儿子汤鸡村的用书去罢了，让你爬板长罢了是不？那工作室做嘛大不学习下年，也求见这天呐，行动本着不然干难吧，因为对今年有人准备，已经就能不人不去强别吧，信心给了，两下级别，不把掐吧，肉对级别这样当心，我在那边脱脚去人不去未见到结吧，他听着去，你小爷讲，让肉别到级，小爷年纪东京过的，北面过了说吧。带情报的奶奶，不，已经就边军带情报的这个大小得到了对吧？那大拿做路去，准备去见他们去见吧。我把那我们拖下去，我说肉顿把一贵见的区别，这完了因为更多见我们干部，真把送多见我阿妈不，土多见我红衣我们300几，有300门不接。这些吧，人家送当然呢，针对老旧要落下去。Để nhận gia trì thì tất cả các học So trò then here for the actual empowerment, one needs to visualize if one has previously received this or one of the high tantra empowerments, one can do a self generation. Otherwise, you can imagine this as kind of a front generation. So this begins by purifying into emptiness with the Om Shunyata mantra. And then within one's own, within that state of emptiness, all outer and inner phenomena become in the nature of this unobservable emptiness. So our normal sort of body of flesh and blood and all of those kinds of normal appearances are purified into emptiness. And we arise into this kind of purified state. So that begins with the Om Shunyata Jnana Vajra Sobhava Atma Koham. And so all outer and inner phenomena become in the nature of this unobservable emptiness. And from that state of emptiness arises from which there arises a protection circle. And in the center of that, tất cả from những Bum comes lotus, from Ah, a moon seat, on which is your own mind in the form of a yellow dzam. And from that dzam, your mind as that yellow dzam, light rays radiate out. And this makes countless offerings to the Aryas, to the Buddhas and Bodhisattvas in the 10 directions. And we should imagine that they are all pleased with those kinds of offerings. And so, too, these light rays pacify the sufferings and poverty of sentient beings. And there's a kind of a vein of all the desired things that one could wish for. And we should imagine that sentient beings are satiated, are satisfied with that.
And then when those light rays gather back, one transforms that syllable zam transforms into Arya Zambhala, blazing like burnished gold with one face and two hands. Your right hand in the mudra of bestowing the supreme, with the palm holding in the palm a bijapura fruit, to the kind of wish-fulfilling jewel fruit, and in the left holding a treasure mongoose from which rain down wish-fulfilling jewels. Your body is peaceful, graceful, and rather corpulent, very joyful with wide eyes, the black hair in a top knot, adorned with various jeweled ornaments. The right foot is outstretched in a kind of sort of a half lotus posture, and the feet are supported by various treasures, one having a conch shell at the top and one having a lotus at the top. You're clothed in various silken kind of clothing and jeweled ornaments, along with a garland of blue utpala flowers. Blazing with light rays, you should imagine that there is a on the forehead a white om, at the throat is an ah, and at the heart is a hum. So this is the kind of visualization that one should engage in for the actual empowerment here. Màu xanh ở giữa ngực, chúng ta hãy quán tưởng như vậy. Có cách để quán tưởng là ngũ bộ Phật trên thân phần của mình nữa, nhưng mà cái đó một cái lúc khác. 저도 다 꾸이제나 윤지 꾸이제나게 된데 소왔다고 그래. 소왔다 손대게 치로스야 말이야. 손대게 치로스 매바 인자. 네. 라마 차나도 이제 소왔다라 먹어도 쇼 잡려고는 소왔다 봐 대이 진지게 라마 이 차나도 이제 소왔대 두가네 우즈지. 된지지 잠발라 세요 두가포베 투지 지역고 투지 지역고네 두가네 된지지 두가네 그래서 빠드면 쇼주 산자다 자주 선바 탐제라 포베 대난지 투지 지역고 네 오반다 된지지 라다 쇼주제와 세당 제바 탐제지 두가네자 바반 잠발라 꾸체죠 빠드 매바 전에 엄마 저하나지 밥을 보가네 소침발라 카와바바난다 스스 템베면 반저 Chúng ta nhận So cái here then is the body empowerment, and there's not a particular like special side request for that, but rather one should, with great devotion, sort of thinking, imagining that the Vajra master is in actuality Vajrapani or yellow Zambhala. From that great devotion that we have, light rays radiate out from the Vajra master, which in turn sort of invoke, incite the mind of that front generation. And in turn, light rays radiate out from the heart of that front generation, invoking the minds of all of the Buddhas and Bodhisattvas of the 10 directions. And from the hearts of the Vajra master, the front generation, and all of those Buddhas and Bodhisattvas come limitless, small and large, sort of different varying sizes of bodies of Arya Zambhala. And imagine that these then gently dissolve into you, sort of like rain falling down and dissolving into your pores. This is the kind of visualization that we should have for this first body empowerment. như những cái hạt tuyết mảnh nó rơi và nó thấm hòa tan vào trong thân thể của mình. Đó là chúng ta nhận cái giá trị về thân. 어야 되네 봐야 법은지 두간에 어즈추 법은 두간에 어즈추베 와마치라나와 왕고야게 왕고이라 제한다 왕라진가 제한다 전 화만나와 근데 왕 고도소 냠베고네 법은 소왔다 소왔다가 대진지
네, 온라는 저 원고에 원베즈바 아베 켄삼시 원고에 두즈주조네 마 원고에 루지나 탄제가 저거 통화면 만나 사베 데르바자다 잡아야 장시다 취라마야 루발레 네 저와 링은 난 진진 중된지 그 젠바 제소년베 멤버저 Lại nữa, giúp này hay So quá. here then with the Zahum Bam Ho, we imagine that disillusion becomes firm and stable. They become non-dual. And then again, light rays radiate out from the heart of the Vajra master, which call forth the empowering deities. And these empowering deities accept the request to then bestow empowerment upon the students. And so with the mantra Om Benza Baba, it'll come here. We should imagine that Om Benza Badi mantra is then bestowing this initiation. And one should imagine that your body is filled up with this kind of nectar. The stains are purified, and the excess Thần quán đảnh để of the xuống. crown of your head creates the crown of the 5 Buddha families upon the top of your head. So this is how we should imagine as this next section as we body empowerment. ongela che na je lo mandela na la number 1 go do so she so adabe on benze ba wa be kenza on benze ba wa be kenza on she so je wa go ga tuma chui la ma ya lu ba le jen jung den je we jen ba che so nyam be member zo 제소 냠베 멤버들 다 니바 송게 제나르 송게 제나게 된다 라마라 메고 도주 다베고나 소아다베 젠제게 네 로벤지 투가 다비 진고지 된도 네 자미 사보 내가 나진 중 내가 나지 청와 중 로벤지 셰네테 마마차나지 셰드슈 투가 다비 진고지 우스 자미 사보 우스 자미 사보 네발라 템베 템바 제소냐면 멤버즈 Tiếp đến là gia trì cái lời nói. So then second is the speech empowerment. So again, imagining the Vajra master and as yellow Zambhala, and from the yellow Zam, the letter Zam at the center of a moon disk at the master, there is a rosary surrounding that. And that mantra rosary comes forth out of the mouth of the Vajra master, and it enters your and then dissolves into the letter Zam at the center of a moon disk at your heart. 누도 탐지 의지지 넘버 제한타네 나팅라 팅네 대단 렌지도 로마노지 셰드마 나팅다 냥도 팅베 로마나 셰드마슈 도간 장이라 팅소냠베 멤버 저 Chúng ta biết So khi then, mà as we are doing this visualization of mantra rosary coming out of the mouth of the Vajra master and entering into your own mouth, then dissolves into the yellow letter Zam at the center of a moon disk at your heart, you should imagine that all of the knowledge, love, ability, power, and all of the Buddhas and Bodhisattvas, the Ngài đó, form of light rays, enters into your mouth together with that mantra rosary. It dissolves into that letter Zam at your heart. And so as we repeat this mantra 3 times, we imagine that we receive these blessings, the kind of knowledge, love, ability, and power of all the Buddhas and Bodhisattvas. cho nên là hòa tan vào giữa ngực của đệ tử và tan vào chúng tự tâm ở giữa ngực của mình. 오연 잠발라 지르 테마 숨지르 담보이네 이긴 장이라 마템벤 장이라 신질라 니베 예메드지 손베 템바제 소냠베 멤버저 Nên câu So chú actually, đó with the first recitation, we should imagine that we receive these kinds of blessings and inspiration. With the second recitation, that these mix inseparably. And with the third recitation, that this becomes stabilized. So those are the sort of imaginations that we should do during each of these 3 recitations of the mantra. Om Zambhala, Jade Soha, Aye Soha,
Om Zambhala Zalendraya Soha. Om Zambhala Zalendraya Soha. Om Zambhala Zalendraya Soha. Om Zambhala On Zambhala zanen dayı soğa, on Zambhala zanen dayı soğa, on Zambhala zanen da oya. Da nga jambi kadu miba chigi na suna da yishe jebi miba chigi na Zambhala yi dönji den lama da ngoyi me jibi, lama yi da ngoyi me jibi papan Zambhala jiyo ra, den jiyo ra. Digi jo omkawa. Anin jamba tatela jo pemada dawi denji tundu nana kabo che nana kabo shiji shani ba jiba iya kolo togan zamba iya ti yuwa jibi jibi kuru tenba ti togala pemada dawi denji tundu nobu kabo omi tsamba nji sano tanya an jamba la pemada dawi denji tundu oba me mamu ye pema tugan zamba ye te yuwa jibi jibi kuru tenba tugala ine pema dawi denji tundu nobu mabo oba megi saben shii mabe tsamba da dene tugala mejeba ngombo se pema dawi denji tundu ine mejeba ngombo jiji chani ye doji tugan na ye te yuwa jibi jibi kuru tenba tugala ya pema dawi denji tundu nobu ngombo saben hunyi tsamba Dewala ta rinjung sano tanya re. Dewala, pema dawi denji tendu, rinchen jung den sebo, ya nobu tugan zamba, ya te yuwa jibi kuru denba. Tugala, pema dawi denji tendu, nobu sebo, saben zhongi ki tsamba, tendu che. Ta sanen su pema dawi denji tendu, tuyon chupa jangu, ye chasen la doji jadum azo doji namba, yon ti yuwa jibi kuru tenba, pema dawi denji tendu, tuga la pema dawi denji tendu nobu jangu, la saben ayi ki tsimba tendu chi sono ta, jewa ringa tangji, sheji chani yunga nanda, sheji chani, xiao doji jedong shuba, tata rumbaji jinjin zeba. Ta longje zobe kuyi chaje jende, ta tende chi gam. Ta tende gambe nga yi, yin shiba ringa yi, ringa yi, tuki saben nga le, nobu kabo, mabo, ngobo, sebo jangu jeo, te nga le, nobu tata tsumbe chu, saben ya kato jiba chade, chu be, chuji jewa, sada jewa, tangje la, nela, chubi, pade meba zhweni, cheba pwe, chuji jewa, sada jewa, nyeba je, chebe nyeba je, teta ki kusung tu yun ten chenle, tangje, sunang tang, ishi je tang tangje, kato nangi nambala tsu jaya zang, ishe nga da, jinsheba ringa ishe nga da, sunang la soba, kato ringa namba jaya zang, tangi tugal, susu tugal ma tingni, jenji la sonyam namba jaya. Khi chúng ta niệm chú thì chúng ta kết hợp với sự quán tưởng. So here to give a little bit of a more detailed kind of visualization, in particular, in order to sort of accumulate merit and wisdom on the basis of this visualization of Arya Zambhala, here imagining then the five sort of Buddha families at the five places. So here, then Vairochana would be white, an om, a white om at the crown. And then here, then the whom in a blue kind of a color would be
at the throat, then and this is symbolizing Akshobhya, and again blue in color, and then at the heart is a yellow cham, symbolizing Ratna Sambhava. And here then at the navel is Amitabha with a red, and I'm sorry, I wasn't getting all of the various sort of hand symbols for each of them, but this is something that one can look up. So the symbol of Vairocana is a wheel, and then we have a diamond for Akshobhya with the blue, and then Ratnasambhava is a yellow jewel at the heart with the syllable tram. The syllable Hri symbolizes Amitabha at the navel. This is a color, and Amitabha is the red lotus. And then from the secret place, we have Amoga City, green Amoga City, with the sort of double Vajra as the sign, and the syllable ah. So again, light rays can radiate out from those five syllable light rays of the five various colors. And then these make offerings pleasing all the Buddhas and Bodhisattvas of the 10 directions. And then they dissolve back into the various symbols from which they came. So here, dissolving into the letter. Now, this will be into the mind empowerment. But here, this is a kind of a vision of the various five Buddha families together with their various sort of seed syllables, and doing a visualization in that way. Quán tưởng mình trên 5 điểm trên thân của mình cũng có như vậy. Rồi hãy với thân của ngũ bộ Phật trên 5 điểm trên thân của mình đều một mặt hai tay. Các ngài ngồi cái thế kim cang kiết già, và với cái thân tướng đẹp và viên mãn báo thân là tướng tốt vẻ đẹp đầy đủ. Rồi phóng hào quang nó tương ứng với màu sắc. Chúng ta biết trên chữ màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu vàng và màu xanh lá cây ở 5 nơi chữ ốm, si, hùm, trâm, hạ, trong 5 điểm trên thân của mình. Phóng hào quang dâng rất nhiều phẩm vật đến cúng dường tất cả chư Phật chư Bồ Tát, và làm tất cả chư Phật chư Bồ Tát hài lòng. Rồi các ngài sẽ ban cái sự gia trì thân khẩu ý, những thiện đức, những phước trí của các ngài. Như là 5 trí của Phật với dạng ánh sáng hào quang tương ứng với 5 màu sắc là trắng, đỏ, xanh, vàng và xanh lá cây để đi vào trong thân thể của mình. 대화 집에 가도 있지도 나도 집에 봐 신도 집에 봐니요. 저 단단데 나도 집에 봐. 가서 취주제 왔어야 통제라. 이제 대화 찌지지는 대 아니 대화 찌지지 던지 땐도 단 좋아 봐봐 좀 봐라. 뒤두가 링아요. 대화 찌지지 뒤두가네 찌지지 뒤두가네 어즈주네 취주제 왔어야 제발라. 다 쳐봐. 대다게 소나로 소가도 또도 생각이 거는 주든지 아무튼 나든지 매버지 대바 휴지와 세는 제발 이제 대바 다 현든지 매버 선전 단계로 잠바도 인제가야 누구 선전 단계 장인제 가야 돼 저선 다 든지 때도 제와생한테 제발 소화도네 된도스나 소소 두진 땡지 가운데로 좀 제와생한테 제발 소화도네 의성아츠베 때 가서 미바 신장 단지 동안도 쳐야 대화는 거비 레드 선호 대단거 전이지 공무대 선호 단대요 전이지 잔주 선지 공무대 선호 단대요 바인자 대왕 대레어서 춘네 나가춘네 저주이 신장 단계라 법에 저주의 신장 단계지 도자시나 때문에 아주 차도 아소바 동아 다 인베 선나라 소바 저 강가 바자도 잡아자 링이 제와 링이 고방을 저거 신경 단지 제와 링이 고방을 거송 송바지 소소게 제수랑 가와가야 대다게 찾아 소나
배당 잡아 따다 세제 단계 어서 카동가의 인수 주도는 란게 내가 마팀 란게 차다 손나 배당 잡아 따다 세제 단계 있는 제가 제송원념이 있는 멤버제네 네 이제는 좀 미바도 공도 차 rồi chị sáng tháng thì biết bao là nó đi Zambhala cái cu liên nga thì đi hồi sau trước rắn thì hồi sau trước giờ mà này sáng tháng thì biết bao 수익 제와 세제 소소 소화다 대바지 랭아로 소화다 뒤투간에 어즈트 뒤투간 라니 파 어즈트는 파 트는 리를 되도 줘게 진 대바지에 어즈트네 아니 어즈 나가 트발로 되는 루그 생겼다 좀 막 지바지 thì con hỏi trong cái quán tưởng á, There are different sort of methods of visualization here involving this. So one can, with sort of single-pointed devotion, imagining in front of you either just light from the syllable Zam at the heart of Arya Zambhala radiating out, and making offerings to all of the Buddhas and Bodhisattvas of the 10 directions and so forth. We can do like that. We can also do imagining the 5 syllables representing the 5 Buddha families at those 5 places on the body. And with this kind of visualization, we are imagining that light rays radiate out and make offerings to the Buddhas and Bodhisattvas. In particular, in order to develop our love and compassion, we should also think that we are with these light rays radiating out. This is for the sake of the welfare of all sentient beings. And so with these kind of light rays, we are imagining that all of their sufferings and all of their afflictions of jealousy and anger and attachment and so forth are all removed, and that they attain the state of that enlightenment of the 5 Buddha families. So we can do these kind of visualizations in various ways, just with Arya Zambhala alone, or imagining the sort of 5 Buddha families, these syllables in the 5 places on the body, doing this kind of visualization in this way. như vậy thì mình One should follow the kind của mình để phóng this, tới thỉnh cúng dường chư Phật và when those light rays are radiating out and then coming back, we are receiving from that all the kind of blessings of the body, speech, and mind of that enlightened state. And we are as well imagining alleviating the kind of sufferings and afflictions of all sentient beings in the equal to the extent and placing them within that enlightened state of the 5 Buddha families. mình gom ánh sáng lại về thân của mình hoặc là chính bản thân mình cũng có thể làm trực tiếp không qua gián tiếp của ngài Zambhala. 온 자말은 자는 다여서 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 온 자말은 자는 온 자말은 자는 다여서 온 자말은 자는 다여서 온 자말은 자는 다여서 달라바나 메도 토제마다 제 나 소소가 중앙 되니 아지 모두 다 저런 저로지스 땜반 저로지스 소화다고요. 소화다비 tsi야 제르치슈스. So here's then the request to actually receive this. Nói là xin So we will recite to make this request. ban cho con tất cả sự thành tựu. Chúng ta hãy đọc lặp theo. 점된 다게 손라지. Trong đêm ta là 다라냐완 제도소. ta là nhớ hòa gì? 다게 손라지. 다라냐완 제도소. Ta là nhớ hòa gì? 점된 다게 손라지. 다라냐완 제도소. 점된 달라달라지 달랑고한 제도소 가지고도 제도소 부여다만 제도소. 제반 자만데 나라 바반 자발에 구성되지. 제라 말로반 주바주 제반 자만데 바반 자발에 구성되지 제라 말로반 주바주지. 다 송기 제나스는 다 투지 제나 투지 제나인자 라마라 메고도 쇼 잡고는 네 소아대비 진지게 네 소아 갔다고 했으나 나기 주 서고 토마메바네 네
also. Nimu bi jawa de chudingi, Taki jude chin, ta chinji laro jesum swada gyara. Swada te chinji, dunji ji tukane, chazen doje da, chazen nobu la, nobu patu meba, loma chilan namji, ningi sabyon da yeme dunze, ju shinji laba jesu nyambe memba zu, chazen nobu ma, doje ma. So then, with that concludes the speech empowerment. And so the master has made the request that Arya Zambhala bless all of the students, all of these Vidyadharas. And then here we have in the third, the mind empowerment. And so again, from the heart of the front generation, out of a state of like vivid kind of devotion to that figure in front of you, make the request. Please bless my continuum. Please, I have been suffering since beginning this time in samsara. Please help to purify, develop my continuum. And then with that, from the heart of the front generation come out countless collections of the various sort of hand symbols, the kind of holding, bestowing the supreme in that fruit in that hand and so forth. And so then this is the water offering. Will That chujin che tu tende, nalo, di nagin Zambhala ki ten haji chigre. Be da, be ne da je, be mazubo waji, da zawa da mazubo waji. Zubawa juda wa, duma nye, ju, dumengana wane ju, su, kulu, pala. Duma da ala da vi jingo je tende, Zambhala se wo, zami se wo, dele wo se, dwe, bawa ju se je, dwe, 선전지 이 동안의 시와지 누구 잠보 순용수 주발라 용수 주발라 근데 파반 잠발라서 뭐 저마다 뭐 시시전에 조진지 되나 신도 분자 브라가 남바여 되지는 렌즈 이제 좀 뭐지 참배 시신계라냐 저집에 호바 잡아서 된집에 제안은 요는 도저 좀 뭐지 제안다 제안다 제바 쇼예 잠배 로베 더지 더지 동게 메다 나비연고 라소바 대침번은 샤라 덴베 다나조 로로다 뭐지 제탐지지 제바 오바라 넘베 도자다 우서 도바이제 젠드 젠드 뭐저 도바이제 젠드 와야 로베 제 도가네 우서 주이시에 바 파반 잠바라 과단 제반 benza samaya za tuga hongombe sambaju tuga hongombe sambaju tuga hongombe sambaju la bigem ongare ngawgo ne mezo jene nangwe je zo da wango on bezo ba be kenza on je zo wa go ga da mo je jenju ne je jemba ju 추전 Zambhala 추전 지를 주신디. Cúng dường nước cho ngài Zambhala. So here, one should imagine this figure as being Arya Zambhala as we are offering. 저링에 사변 되나래 그래서 산재 탐지지 신라는 늦은 남발라 마을군에 오마 홍송어티 네 진질라 마와와와와와
So imagine that from your own right hand, there is a moon seat on which there are the 5 symbols Om, Hum, Shri, Om Hum Tram Shri Ah, and from those light rays radiate out light rays and nectar and then gather back and are blessing the water, blessing this with Om Ahum. So we'll recite 108 of the mantras Om Zambhala Zalendraye Soha. We can all recite. Who's offering the torma? Oh yeah. Then Zambhala la chujin cheve. Zambhala tu shi de. Oh yeah, loma na la. Yijin ju no beta. En de zi ngo du jin so nya bi memba toma tene. De jin je. Chu de ne de pu.
So, Khi mà here, then following this kind of offering, we make sort of offerings and praises, offer the torma, and make these kinds of requests that all of the sort of stains, particularly of stinginess or miserliness, might be purified, purifying all of our stains of various afflictions. And then we should imagine that with this offering, Arya Zambhala is quite pleased. We should recite after. This is saying that we are going to take up the speech of the master. We are going to do as they have instructed. Zambhala Sabala Randa Nipa Chuni Rama Timbi Member Jazz. Then the Paru Della Tara Mondre Paru Della and Pombai Zambala Pombada Takuson Mambuya. The Sola Ramnech So we should imagine, and there will be a little bit of water offered to everyone, and we should imagine that a sort of duplicate image of Arya Zambala then comes in and dissolves in our heart, and that we receive those sorts of blessings. So here, one should imagine like this as we do the final kind of blessing. And then we will do a sort of rapne or like blessing of the place as well to finish.
Sắp hàng một. Xong rồi quý vị đi vòng ra đằng sau. Đi vòng ra đằng sau.
Om Zambhala Zalinda Yuso 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 Zalinda Yuso Om Zambhala Zalinda Yuso Om Zambhala Zalinda Yuso Om Zalinda Yuso Om Zambhala Zalinda Yuso Om Zambhala Zalinda Yuso Zambhala Zalinda Yuso Om Zambhala Zalinda Yuso Om Zambhala Zalinda Yuso Om Zalinda Yuso Om Zalinda Yuso Zalinda Yuso Thầy sắp hát lên để đón thầy đi.
Người đất đâu ạ? À, mình là anh Linh. Anh Linh. Để đón ngài đi về. Hai bên để đón ngài. Chúng ta hãy hai bên. Dạ, mời quý vị đứng sắp hàng hai bên để mà Shalom